ஆளுமை கொண்டவர்கள். இவர்களின் வாழ்க்கை தரம் உயர்வதற்கு நாம் பாடுபட வேண்டும். In life there is no guarantee, but still the best can be done for these people. புற்றுநோய்க்கான அனைத்து வகையான சிகிச்சையும் ஆரோக்கியத்தை ஏதோ ஒரு விதத்தில் பாதிக்கிறது. அது முக்கியமாக அலோபேஷியா, தலையில் இருந்து முடி கொட்டுவது. 10% நோயாளிகள் இந்த முடி கொட்டுவதனால் இந்த மருத்துவத்திற்கே வருவதற்கு தயங்குகிறார்கள். There is a very poor compliance to treatment because of this side effect. But I remember there is a doctor who worked in a pediatric ward, oncology ward. In fact, she had shaved her head and then she attends the patients because she doesn't want the children to feel, okay, this person has got hair, why I am not having hair. That is the kind of sort of empathy which they do it for all these children. But now things have changed. There are ways by which you can rehabilitate these children, and இதற்காக இந்த முடி தானம் கொடுப்பது, I mean ரத்த தானம் பற்றி நாம் கேள்விப்பட்டிருக்கோம். இந்த முடி தானமும் மிகவும் முக்கியமானது. பிகாஸ் இதில் இருந்து விக் செய்வார்கள், அவர்களுக்கு அந்த ஒரு குறை இருக்காது. இந்த விக் வடிவமைக்கப்படுகிறது. இது சமுதாயத்தில் உள்ள அனைத்து மக்களுக்கும் பலத்தையும் ஆதரவையும் வழங்குவதற்கு நீங்கள் எல்லோரும் இங்கு கூடியிருப்பதற்கு மிக்க மகிழ்ச்சி அடைகிறேன். நன்றி, வணக்கம். Group of institutions, Shri V. Ramachandran sir, to share a few words. I wish every one of you gathered here a very good morning. First, I would like to thank our Honorable Lieutenant Governor of Puducherry, Dr. Kiran Bedi, for consenting to grace the hair donation drive cascade on World Cancer Day. I extend a warm welcome to Mr. Gautami, founder of Life Again Foundation, who is on the way. He will be joining shortly. It gives me immense pleasure to welcome our director, Dr. Mahadevan, our dean, Dr. Ratnaswamy, faculties, staff, and my dear students of SVGI group, and representatives from various institutions and the general public. The overwhelming response for such an awareness program is because of the presence of the great social activists, our Honorable Lieutenant Governor Dr. Kiran Bedi ma'am, for the face of this awareness program, especially in the villages in and around Puducherry. Our LG madam's interaction with the general public on a regular basis has helped to create awareness on various social causes. Only because of your presence with us today, ma'am, we have been able to create an awareness about cancer even in the villages. We have been successful in persuading almost 400 women from not just the 7 villages which form a part of Venkateshwar group of institutions, but students and faculty from several other institutions and the general public. We hope that the message that has reached 400 women today will spread to their families and friends as well as and help create an awareness on hair donation. I am happy to announce free Well Women Health checkup for the hair donors in our hospital once in a year. We have also decided to provide a comprehensive cancer screening program which includes basic screening tests like mammogram, etc. for the benefit of women from the villages surrounding our institution, totally free of cost. Mrs. Gautami's Life Again Foundation has been working incessantly for the upliftment of education, agriculture and healthcare in our society. As a small gesture of support to the organization, we would like to donate a sum of rupees 1 lakh to them. We have also signed a MOU
We also signed a MOU with the organization and consented a full sponsor the education of three engineering students every year in our institution. These students will be nominated each year by the Life Again Foundation based on their merit and economic needs. இந்த கேன்சர் அவேர்னஸ் இதுன்றது வந்து முக்கியமாக நம்மளுடைய கிராமத்தில் உள்ளவங்களுக்கு தெரியப்படுத்தணுன்றது தான் எங்களுடைய எண்ணம். அதை வந்து கேன்சர் வருவதற்கு முன்பாகவே நிறைய அவங்களுடைய ஸ்கிரீனிங் டெஸ்ட்னால இதை கண்டறிய முடியும். எவ்வளவு ஆரம்ப கட்டத்தில் நம்ம கண்டறிகிறோமோ அந்த அளவுக்கு நம்மளுடைய சிகிச்சைகள் செய்வதற்கான முறைகள் இருக்கின்றன. அந்த சிகிச்சை கொடுக்கும்போது இந்த முடி உதிர்வு இருக்குதுன்றதுனால தான் இந்த ஒரு முயற்சி எடுத்திருக்கிறோம். அது நம்மளால் முடிந்த ஒரு சின்ன இது அவங்களுக்கான இது சமாதானத்தை தருவதற்காக தான் இந்த மாதிரியான முயற்சிகள் எடுத்திருக்கிறோம். இதுக்கு நமக்கு நிறைய உறுதுணையாக இருந்த அத்தனை இவர்களுக்கும் டாக்டர் விஜயா அவர்களுக்கும் அவர் இதை முயற்சி எடுத்து அவர்கள் தான் இதை முதல் முறையாக என்னிடம் சொன்னார்கள் இந்த மாதிரி ஒரு முயற்சி செய்யலாம் என்று. அது ஒரு நல்ல முயற்சி. இதற்கு நீங்கள் அத்தனை பேரும் ஒத்துழைப்பு கொடுத்தீர்கள். கேன்சர்ன்றது நம்ம விரோதிக்கூட வரக்கூடாது. அது அவ்வளவு கொடிய ஒரு நோய். ஏன்னா அது வந்து ட்ரீட்மெண்ட் வரும்போது அதோடைய பாதிப்புகள் அதோடைய கஷ்டங்கள்ன்றது ரொம்ப ரொம்ப தாங்கிக் கொள்ள முடியாத ஒரு இது. அந்த இதுக்கு நம்மளால் செய்ய முடிஞ்ச ஒரு சின்ன உதவி அதை நீங்க செய்யறதுல எங்களுக்கு ரொம்ப பெருமையா இருக்கு. particularly for the donors, I am really grateful to you. Thank you very much for your excellent contribution. நீங்க வருஷம் நீங்க வந்து உங்களுக்கு ஃப்ரீ ஹெல்த் ட்ரீட்மெண்ட் பண்ணியிருக்கோம். Women health checkup in the donors இது பண்றோம். Every year it will be free of cost. It will be done in our hospital. So you keep continuing donating. கொடுக்கறதோட நம்ம கிடைக்கிறதோட கொடுக்கறதுல வந்து நம்ம சந்தோஷம் ஜாஸ்தின்னுவாங்க. இந்த மாதிரி நீங்க டொனேட் பண்றதுனால உங்களுடைய சந்தோஷம் அதிகமா இருக்கும். இதை வருஷம் உங்களால் முடிந்த வரைக்கும் நீங்க எல்லாரையும் நீங்க பலருக்கு சொல்லி இதை ஒரு நல்ல ஒரு இயக்கமாக எல்லா இடங்களுக்கும் பரவணுன்றதுதான் என்னுடைய வேண்டுகோள். உங்கள் அனைவருக்கும் எனது நன்றி. The famous German theologist and monk Martin Luther said, "Hair is the richest ornament of a woman. This ornament becomes more precious to someone who loses it suddenly due to medical reasons. Besides the physical pain caused by cancer, the chemotherapy and radiotherapy given for treating it emotionally traumatize women by causing hair loss. To give happiness and confidence to such women, the hair donation drive Cascades collects hair strands from donors and makes wigs for cancer patients. Giving us cancer to be the greatest act of grace. We would like to thank and honor all the magnanimous women who have donated their hair to help us in making a difference in the distressed life of cancer patients. We kindly request our Honorable Lieutenant Governor of Puducherry, Dr. Kiran Bedi Ma'am, to acknowledge the efforts of our donors with certificates of appreciation. First, we would like to invite on stage the student donors of our institution. Ms. Kamali, Ms. Devika, Ms. Preeti Parthi, Mrs. Kalpana, Ms. Kanimori, Ms. Meenakshi,
Ms. Chitire Selvi. We welcome Mrs. Gautami Tadimala ma'am to join us on our hair driving. Ms. Preeti. Ms. Shweta. Ms. Suganti. Ms. Dharani Loga Selvi. Ms. Vidya. Ms. Artika. Ms. Deepika. Ms. Nirmala. Madhumita. Ms. Reshma Priya. Dr. Jayamala. Ms. Akshaya. Ms. Sivashri. Ms. Rakshita. Ms. Tarika. Ms. Deepika. Ms. Shobana. Ms. Vidyashri. Thank you, ma'am. We have with us as our guest of honor an acclaimed actress who has acted in more than 130 movies in 5 different languages. She made a grand entry into Tamil cinema with our superstar Rajinikanth sir. She has won several awards, including the prestigious Tamil Nadu State Film Award.
have with us the most admired women in the country, our Honorable Lieutenant Governor of Puducherry, Dr. Puducherry ma'am, as our chief guest. She is a multifaceted personality, from being the first woman IPS officer, tennis player, politician, writer, motivational speaker, to enthusiastic and energetic social activist. There isn't a single arena where Madam has not been awarded. Starting from the Cadet Officer Award in 1968, Madam has bagged several prestigious awards, including President's Police Medal for Gallantry, Grand Magazine Award in 1994 for Government Service, Joseph Beus Prize in 1997 for Prison Reformation, Pride of India Award in 1999 for commitment towards human welfare, United Nations Medal in 2004, and many more. She started the Navjyoti Foundation in 2007 to provide residential treatment to drug and alcohol addicts. She established the India Vision Foundation in 1994 for police reform, prison reform, women empowerment, rural and community development. She is a motivational speaker who has given TEDx talks and hosted TV reality shows. Her books including It's Always Possible, 1 Minute Transformation of Bihar Prison, and Empowering Women as I See are a great source of inspiration. Documentaries and movies made based on her life have made the youngsters look at her and all. We now invite the Honorable Lieutenant Governor of Puducherry to enlighten us with your speech. We invite the Honorable Governor of Puducherry, Lieutenant Governor of Puducherry, Dr. Puducherry ma'am, to enlighten us with your speech. Thank you for the opportunity to speak before Godfrey, because I will then return to my work, which is prior committed, and not to be late for it, while Godfrey could take her own time to spend more in interaction with you, because she's a very accomplished person and must spend more time and speak in Tamil with you, which I'll not understand. But she can spend more time with you and talk to you about her foundation as well. So therefore, on my request, I thought I could speak before Godfrey does. I want to thank the following for being responsible for this great occasion. Our Dean, Dr. Ratnasamy, Dr. Mahadevan, the Director, Shri Ramachandran, our Chairman of SVGI, Dr. Vidya, the CEO, HR Lalita, and donors, all the donors who are present here from SVGI, donors from outside the group, the school students, and various other donors, faculty members, students and friends. We are all here because of this. That's why it's important to recognize people who make this happen, isn't it? So let's thank them for making it happen. I know this college by one thing. It has the best pond. It has the best pond. 2 years ago, when I was desperate for water harvesting here and making it water-rich Puducherry, I went college to college to see what are they doing. And you turned out to be the best. And then I think that as a role model that if you could do it, why can't other colleges do it? Other colleges didn't even have a water harvesting pit, forget about a pond. They did not even have a water harvesting pit. And they were using guzzling groundwater to water their trees. But anyway, things have changed dramatically because of good practices shared as we saw. Friends, this is the World Cancer Day and also a hair donation drive which you organized. It's a very, very sensitive illness. It's hitting us hard in different families. It is hitting us very hard and it's hurting us very much. I myself hurt. I myself lost 2 very, very valuable members of my family to cancer. And I can feel the hurt every day. And every day there's some news about a near and a dear one about this. I think there's one discovery which is the world awaits is treatment for cancer. Not the kind of treatment we have at the moment, because that kills along.
while it prolongs your life a little, it increases the suffering and it also kills a lot. Some are very, very fortunate in coming out of it at an early stage. Therefore, when you invited me for this day, you did touch an emotional chord in my heart, because two very valuable members of my family, whom I miss every moment of my life, are no more because of cancer. And they did nothing wrong. They ate right, they lived right, they thought right, they did everything right. They were noble people, and whom we lost to a disease over which we still do not have a long-term cure. However, lucky are those who survive. Very fortunate are those, and thanks to those doctors who made them survive. And thanks to the willpower of those patients who survive for themselves. These are very luckily, very, very fortunate individuals, and we do come across many, many brave survivors who God has extra grace on them, that they are here as role models for us to say, look, we can survive, so can you. And we need to know how did they survive. What made them come back from such a situation. So, on the hair donation, I never understood. I did not know that hair donation would also go a long way, like organ donation. Every organ, that only makes you realize how every bit of our human body, whether it's an organ or even it's a hair, that it can be of value to someone else. I'm so grateful to the youngest donors, to the all donors who come here to donate for the others and contribute to the life and quality of life of others. We thank all the donors and the youngest donors also for having imbibed the spirit of giving. I think that's a great thing. So when you donate, if you don't donate, you receive. A donor does not donate. Donor receives. Because whenever you give, you get much more. And you get it all your life. I remember as a 14-year-old or a 13-year-old girl, till now, I remember when I donated my time. And Dr. you're very right. I think the biggest donation in today's busy times is one's time. It's time which is most precious because it's not available on the market. You can't spend any money to say, God, give me one more day. I want to do the following. God says, no, your time is up, out. Come up. I'm waiting for you. So time is the most precious commodity. I did not realize it. But I do remember the time I gave as a 13-year-old to a Red Cross for blood donation camp, cleaning of the hospitals in Amritsar. I'm an Amritsar-born girl, and at that time we had the Indo-Pakistan War, 65. And I was in Amritsar at that time, and I was just entering college. And that time, we used to enter college by the age of 14, because then it was 10 plus 4. It was not 10 plus 2 plus 3. It was 10 plus 4. So by the time I'd done my 10th standard, I was 14. And we were doing Red Cross camps, cleaning hospitals, and then queuing up and doing Red Cross work as schoolgirls and children. And since then, that volunteerism has been a part of the building block of our lives. So whenever we give, remember, we get much more. And what a memory I have all my life. I remember when my first voluntary work went in for the Red Cross, for a blood donation camp, or cleaning of the hospital, or registering the names of the patients. Those are the days when the saber jets on Amritsar, Indo-Pakistan War, the planes would fly with great speed because they were carrying bombs, and then there was a siren which would blow. When the siren was that there is an aircraft which is the enemy aircraft which is flying over, get into the trenches. So we used to go biking on our cycles. We used to go cycling, and then we didn't have the cars and the parents to drop us. We used to go cycling on our to go to the hospital to serve. Our parents never stopped us. They said, go and serve the country. And whenever there was a siren, all we were instructed to do is park the cycle on the side and get into a trench. So all along the low roads, there were trenches, 6 feet or 5 feet or 4 feet trenches according to your height. You could go into the trench and look out at the plane when it's flying on, but you were protected because you were in a trench. All these are experiences of life. Had we not been a donor at that time, I would have experienced this kind of outdoor trenches and the memory. So friends, remember, when you donate,
you receive much more in return. And research after research establishes that the source of happiness is in giving, not in receiving. Because when you receive, you start wondering, now how do I give it back? It becomes a debt. When you receive, it becomes a burden. It becomes a debt. Unless you receive from your mother, unless you receive from your father, unless you receive from your absolute near family who is not transactional with you. But mother and father are not transactional. They give. Because for them, the giving to their own child is so much of joy. Because mother gets joy when she gives. But every other is transactional, as I understand that. This is my feeling. So therefore, when you start learning to give, research after research, that when you are not a receiver, but you are a giver, you stay happy. In fact, happiness courses are, whether it's in international universities or elsewhere, are underlining the concept of giving. So, the message of the story, in short, is, you want to be happy? Every day look at, what can I give? What more can I give? And we all have jobs to do. We all have lives to live. We are all teaching, we are serving, we are working, we are volunteering, we are contributing. What more can I give? Qualitatively. Quantitatively, qualitatively. Because giving is in both quantity and quality. And there's a time to give. There's a pattern of giving. There's a style of giving. There's a gesture of giving. So when you give selflessly, and it's not saying something in return. No, when you give selflessly, then you attain happiness. But when you give in anticipation of something in return, that is business. That is in business. And that leaves you when there is a return coming. But when you are giving selflessly, then I don't want anything in return. I want to give because it gives me happiness to give. Then you are truly happy every day. And in our profession of medical, and I'm in a medical college, and I'm in a medical institution, and I'm in the midst of donors, these donors have given their pure hair without any expectation in return. It's a chance that you're giving them a certificate and recognition. But I don't think they gave you on the condition that you give us a certificate. On the condition that Goswami and all of us will give you a certificate. They gave it unconditionally. But you recognize that that's another wonderful gesture that you recognize absolutely selfless giving for inspiring others. It's not that this was their expectation, but to inspire others to give a better message that you can also donate for a larger cause. Friends, thank you so much for this opportunity. I'm very happy to be amidst you, happy to be amongst always students and faculty, happy to be amongst givers, because medical profession is the world's biggest giving profession. It's the first giving. Every day you give. Every day you give, humanity gives you return. Because when you save humanity, when you nutrition humanity, when you make the humanity healthier and the surrounding better, and you see a life living back to say, I'm alive because of you, doctor, or I'm alive because of your good teaching, or I'm doing better because of your good administration. To me, this is the biggest source of happiness. You can't imagine the kind of work public services give. It's a lot of happiness. So thank you once again for giving me today so much of joy by meeting you all and being part of this project. We invite Dr. Shabana from Sri Venkateshwara Dental College to deliver the vote of thanks. We have the Honorable Lieutenant Governor Puducherry for kindly consenting to be a part of this awareness program. Thank you very much, ma'am. Dr. Vidya, Chief Operating Officer, to honor our guest of honor, Mrs. Gautami ma'am.
We have with us as a guest of honor an acclaimed actress who has acted in more than 130 movies in 5 different languages. She made a grand entry into Tamil cinema with our superstar Rajinikanth sir. She has won several awards including the prestigious Tamil Nadu State Film Award and Filmfare Award for Best Actress in Tamil. We also know her as a talented costume designer who has bagged several awards for Ulaganayagan and Kamal Hassan sir's movies. We also have featured in several television shows. She then made a huge transition from being a heartthrob of the 80s and 90s to a social activist and started the Life Again Foundation. This foundation is a non-profit organization to eradicate cancer through prevention and support, extended by a web of resources that transform education, agriculture and healthcare. The organization works with the motto, "One for one, we are there with everyone." We invite Mrs. Gautami Salimala ma'am to tell us more about this hair donation drive and her organization. Very wonderful good morning to all of you. Respected Chairman, Dean, CEO, the heads of all the departments, faculty members, administration, and very honestly, most importantly, each and every one of the students. Thank you for having me here. Truly a wonderful occasion. Throughout the year, there are many special days, many festivals. There are days to be remembered for happy occasions. There are days to be remembered for more sober occasions. But there are a few days that are a little more important and a little more special than the rest. And inniki, World Cancer Day, is one of the most important days that we can and that we should remember every day. எதுக்கு சொல்றேன்? கேன்சர் என்னன்னு எஸ்பெஷலி உங்களுக்கு எல்லாருக்கும் தெரியும். நான் ஒரு மெடிக்கல் காலேஜ் ஃபேக்கல்ட்டிக்குள்ள வந்து இந்த காம்பவுண்டுக்குள்ள வந்துட்டு நான் கேன்சர் என்னன்னு உங்ககிட்ட எக்ஸ்பிளைன் பண்ண தேவையில்லை இல்லைங்களா? You know what cancer is. So the first thing you know is cancer follows no rules. இந்த ஏஜ் குரூப்ல தான் வரும், இந்த ஜெண்டருக்கு மட்டும்தான் வரும், இந்த ஒரு பர்டிகுலர் ஆர்கன் பாடி பார்ட்ல தான் வரும் அப்படின்னு ஒண்ணுமே இல்லைல்ல. யாருக்கு வேணாலும் எப்போ இருந்தாலும் எந்த ஏஜ்ல இருந்தாலும் எந்த பாடி பார்ட்ல இருந்தாலும் எந்த இன்டென்சிட்டியில இருந்தாலும் வரலாம் இல்லையா? சொல்லி கொடுத்துருக்காங்களா உங்களுக்கு? சில பேருக்கு தானா சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க? இல்லைங்க. I want a response from all of you. Because this is probably the one conversation that can save your own life and save the lives of many people around you. So தயவு செய்து உங்களோட இந்த பிஸி லைஃப்ல இருந்து இந்த 1 மணி நேரம் நீங்க ஒதுக்கி வச்சிருக்கீங்க, இந்த 1 மணி நேரம் நல்லா யூஸ் பண்ணிக்கங்க. இந்த ஃபங்க்ஷன் சீக்கிரமா முடியும், நீங்க வந்து அடுத்த வேலைக்கு நீங்க போகலாம். பட் இப்போ இருக்கும்போது இந்த 4 வார்த்தைகள் வந்து நீங்க நல்ல கவனமா கேட்டு உங்க மனசுல நீங்க உள்ள வாங்கினீங்கன்னா, நான் உங்களுக்கு உறுதியா சொல்றேன், ஒரு நாள் இந்த வார்த்தைகள் உங்க மனசுல அப்படியே எக்கோ ஆகி ஒரு உயிரை காப்பாற்றும். I can promise you that. எதனால இவ்வளவு கான்பிடென்டா சொல்றேன் இந்த வார்த்தை? ஏன்னா ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ் மட்டும் இல்லாம உங்களுடைய டெய்லி லைஃப்ல பிராக்டிக்கல் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் அப்படிங்கறது நீங்க பாத்தீங்கன்னா, go into a crowd of 20 people and ஒரே கேள்வி கேளுங்க, கேன்சரால பாதிக்கப்பட்டவங்க எத்தனை பேர் இருக்கீங்கன்னு கேட்டா குறைஞ்சபட்சம் 3 பேராவது கை தூக்குவாங்க. அவங்களுக்கே வரலன்னா அவங்களுக்கு வந்து ரொம்ப க்ளோஸா இருக்கிறவங்களுக்கு வந்திருக்கும், இல்ல அவங்களுக்கு தெரிஞ்சவங்களுக்கு வந்திருக்கும், இல்ல ஏதோ ஒரு விதத்துல their lives have been touched by cancer. So don't you think it's time you took it seriously? இன்னைக்கு நான் உங்க முன்னாடி நின்று இவ்வளவு
ஸ்ட்ராங்கா பேசுறேன்னா, இவ்வளவு அழுத்தி நான் சொல்றேன்னா, அதுக்கு காரணம் I took cancer very seriously. அது என்னப்பா சொல்றாங்கப்பா, அது யாருக்கும் வரும்பா, எனக்கு சம்பந்தம் இல்லை, நான் வாழ்க்கையில எந்த தப்பும் பண்றது இல்லை, எனக்கு எந்த விதமான கெட்ட பழக்கமும் இல்லை, நான் சும்மா என் வாழ்க்கையை நான் பார்த்துட்டு போறேன், அதெல்லாம் எனக்கு வராது அப்படின்னு நான் இருந்திருக்க முடியும். அப்படி நான் இருந்திருந்தா எனக்கு கேன்சர் வந்து 15 வருஷம் கழிச்சு நான் உங்க முன்னாடி நின்று இவ்வளவு ஸ்ட்ராங்கா உறுதியோட நான் பேசிட்டு இருக்க மாட்டேன். நான் வந்து ரொம்ப ஜாலியா ஒரு 4 ஜோக்க சொல்லி சிரிக்க வச்சு அந்த ஒரு சிரிப்பான ஒரு சர்க்கரையோடு சேர்த்து உங்களுக்கு ஒரு கடினமான ஒரு மருந்து கொடுத்து அதெல்லாம் நான் பண்ண வரல. நீங்க யாரும் குழந்தைங்க இல்ல. You're all young people who are on the brink of life. இந்த காலேஜ்ல இருந்து நீங்க கிராஜுவேட் பண்ணிட்டு நீங்க அந்த வாசல்ல இருந்து கால் எடுத்து வச்சா நீங்க இண்டிபெண்டன்ட் அடல்ட். உங்க வாழ்க்கைக்கு மட்டும் இல்லாம உங்களை சுத்தி இருக்கிறவங்களுடைய வாழ்க்கைக்கும் நீங்க தான் பொறுப்பு. That's what being an adult means. அப்படி இருக்கும்போது நீங்க ரொம்ப ரொம்ப ரொம்பவே சீரியஸா எடுக்க வேண்டிய விஷயம் வந்து உங்களுடைய உயிரும் உங்களுடைய வாழ்க்கையும். நான் ஜோக் அடிச்சுட்டு நான் ஜாலியா கேன்சர் ஆகுது பயப்படுறதுக்கு ஒண்ணு இல்லை அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் சொல்ல வரல. கேன்சரை வந்து நம்ம ரெஸ்பெக்ட் பண்ணணும். இட்ஸ் a serious matter. You should respect it. ஏன் வருஷம் ஓடி போறாங்க இல்லையா, உங்க ஃபேமிலியில பெரியவங்க எல்லாம் போவாங்க, உங்கள சில பேர் கொஞ்சம் அதிகமாவே கொஞ்சம் அக்கறை இருந்தா ஹெல்த் மேல நீங்களும் ஆனுவல் ஹெல்த் செக்அப் போவீங்கல்ல, டயபெட்டிஸ் செக் பண்ணிக்கிறீங்க, பிளட் பிரஷர் செக் பண்றீங்க, ஹார்ட் டிசீஸ் செக் பண்றீங்க, கிட்னிஸ் லிவர் எல்லாம் பாக்குறீங்கல்ல, LFT RFT எல்லாம் பண்றீங்கல்ல. ஏன் கேன்சர் மட்டும் நீங்க ஏன் செக்அப் பண்ணல? கேன்சர் மட்டும் நீங்க ஏன் அவாய்ட் பண்றீங்க? ஏன் அவ்வளவு பயப்படுறீங்க? இன்னொரு விஷயம் வந்து நான் ரொம்ப உறுதியா சொல்லுவேன், கேன்சரும் கிட்னி டிசீஸ், அதாவது கிரானிக் கிட்னி டிசீஸ், ரீனல் ஃபெயிலியர், ரீனல் டிரான்ஸ்பிளான்ட் அதோட கம்பேர் பண்ணீங்கன்னா கிட்னி டிசீஸ் ஓட அனுபவிக்கிற அந்த டார்ச்சரை விட இந்த கேன்சர் ட்ரீட்மெண்ட் பெட்டர் இதை எடுத்துக்கலாம்னு எனக்கு தோணுச்சு. And you know why I can tell you that? Because my mother had a kidney failure. She had a kidney transplant. My aunt had kidney failure. She lived with it for many years and then she had a kidney transplant. Inniki, my mother is no more. Immune compromise ஆகிறதுனால அவங்களுக்கு வந்து இன்ஃபெக்ஷன் வந்து அது ஹாஸ்பிட்டல்ல கண்டுபிடிக்காததுனால அவங்க இறந்து போயிட்டாங்க. ஹார்பிள். எங்க ஆள் இன்னும் எங்க சித்தி இன்னும் இருக்காங்க. டே டு டே லைஃப் எவ்வளோ டயக்னோஸ் ஆனதுல இருந்து இன்னி வரைக்கும் I know what she is going through. So அவ்வளோ ஒரு ஹாரபிள் லைஃப் கண்டிஷன்ஸ் வந்து நீங்க அவ்வளவு கவனமா இருக்கீங்க. ஏர்லி ஸ்டேஜஸ்ல கண்டுபிடிச்சா அது வந்து ட்ரீட் பண்ணி கியூர் பண்ணி நார்மலா முழுமையா வாழக்கூடிய ஒரு நோயை வந்து நீங்க ஏன் இக்னோர் பண்றீங்க? Don't do that. நான் நிறைய இந்த மாதிரி ஃபங்க்ஷன்ஸ் நான் போயிருக்கேன், நிறைய இந்த மாதிரி கூட்டத்துல நான் பேசியிருக்கேன். But I always feel ஒரு 1000 பேர் இருக்கிற இடத்துல ஒரு 100 பேர் இந்த பேச்சு சீரியஸா எடுத்துக்கிட்டாலே பெரிய விஷயம் தோணும். இது நினைச்சுதான் எனக்கு கோவம் வருது. Don't wait to experience cancer before you take it seriously. எல்லா கேன்சரும் வந்து நம்மளால தடுக்க முடியாது, அது உங்களுக்கு தெரியும். பட் சில கேன்சர் தடுக்கலாம். And especially as women, there are a lot of things you can do to keep yourself free of cancer. As men, there are a lot of things you can do to keep yourself free of cancer. Why are you not doing it? பயப்படுறீங்களா? எதுக்கு பயப்படணும் தெரியுமா? Of dying a miserable cancer in future.
So if you're going to be afraid of that and protect yourself. கார் டிரைவ் பண்ணி போகும்போது சீட் பெல்ட் போடுறவங்க, பைக் ஓட்டிட்டு போகும்போது ஹெல்மெட் போடுறவங்க, இவங்க அதுல இருக்கிற டேஞ்சரை உணர்ந்து தன்னை பாதுகாக்கிற பொறுப்பான பிஹேவியர். Be like that. Acknowledge cancer. இது இன்னைக்கு நம்ம சமுதாயத்துல நம்ம வாழ்க்கையில இது ஒரு ரியாலிட்டி. கேன்சரோட போராடி ஜெயிச்சவங்க, ஜெயிக்காதவங்க, கேன்சரோட வாழ்ந்துட்டு இருக்கிறவங்க எத்தனையோ பேர் இருக்காங்க அப்படிங்கறத நீங்க உணரணும். அவங்களுடைய அந்த ஃபைட்ல இருந்து நீங்க கத்துக்கணும். என்ன கத்துக்கணும்? How do you live your life better? நான் ஒரு சின்ன சீக்ரெட் ஒன்று சொல்றேன். இப்போ ஹார்ட் டிசீஸ்க்குன்னா ஒரு ரெஜிமெண்ட் ஆஃப் லிவிங் டெய்லி லைஃப் ஸ்டைல் ரெஜிமெண்ட் அப்படின்னு ஒன்று சொல்லுவாங்க. அதுக்கப்புறம் வெயிட் ரிடக்ஷன் ஒபிசிட்டிக்கு ஒரு லைஃப் ஸ்டைல் சொல்லுவாங்க. சக்கரவாதி வியாதியிலிருந்து மீண்டு வர்றதுக்கு ஒரு லைஃப் ஸ்டைல் சொல்லுவாங்க. சின்ன சீக்ரெட் ஒன்று சொல்றேன். கேன்சர்ல இருந்து உங்களை நீங்க பாதுகாக்கிறதுக்காக என்னென்ன நீங்க சின்ன சின்ன மாற்றங்கள் பண்றீங்களோ உங்க டெய்லி லைஃப்ல, that will keep you away from all other diseases. It's a one-stop shop, one solution for everything. Sensible-ஆ சாப்பிடுவீங்க, sensible-ஆ exercise பண்ணுவீங்க, நல்ல breathing கத்துப்பீங்க. ஏன்னா oxygenation of the cells is very important for fighting cancer. chemicals-ல இருந்து நீங்க தள்ளி இருப்பீங்க. chemicals எப்படி? ஃபுட்ல இன்க்ளூட் ஆகிற அந்த ஃபர்டிலைசர்ஸ் கெமிக்கல்ஸ்ல இருந்து நம்ம டெய்லி லைஃப்ல பியூட்டிஃபுல்லா இருக்கிறதுக்காக நம்ம யூஸ் பண்ற ஒவ்வொரு பியூட்டி ப்ராடக்ட், ஷாம்பு, சோப்பு, இதெல்லாம் எத்தனையோ டாக்ஸின்ஸ் நம்மளை சுத்தி இருக்கு. கேன்சர் பத்தி நம்ம கொஞ்சம் கவனமா இருக்க ஆரம்பிச்சோம்னா we become aware of all the dangers around us. Nothing to be intimidated. நான் almost 15 years I've been living my life like this. நல்லா இருக்கேன். எனக்கு இந்த கவலையும் இல்லை. நான் ஒரு மேக்கப் ப்ராடக்ட் இல்லைன்னா இன்னொரு மேக்கப் நான் தேடி கண்டுபிடிப்பேன். நான் என்னோட மேக்கப் ப்ராடக்ட்டோ இல்லை பாடி ப்ராடக்ட்டோ வாட் எவர் சோப்பு, கிரீமு, ஷாம்பு அதெல்லாம் வாங்குறதுக்கு நான் வெளிநாடு எல்லாம் போயிட்டு ரொம்ப எக்ஸ்க்ளூசிவா ஒண்ணுமே நான் வாங்குறது. ஐ எம் பீயிங் இன் பையிங் இட். எனக்கு இங்க கிடைக்கிற பொருள் எனக்கு போதும். அதுலயே சேஃபான பொருட்கள், பொறுப்பா தயாரிக்கப்பட்ட பொருட்கள், கெமிக்கல்ஸ் இல்லாத பொருட்கள், இது நான் தேடி கொஞ்சம் கண்டுபிடிச்சு நான் யூஸ் பண்ணுவேன். இட்ஸ் வொர்த் இட். இட்ஸ் வொர்த் இட். whatever I am saying today, என்னோட குரல்லையும் என்னோட வார்த்தைகள்லையும் என்னுடைய இந்த ஒரு என்னுடைய ஆஜிடேஷன்ல இருந்து உங்களுக்கு ஏதாவது ஒண்ணு இன்னைக்கு தெரிஞ்சுக்க முடிஞ்சதுன்னா, please let it be that your life is too precious to sacrifice it to ignorance and to fear. You're not sacrificing it to cancer. உங்களுடைய இக்னரன்ஸுக்கும் உங்களுடைய பயத்துக்கும் தான் உங்க லைஃப நீங்க பலி கொடுப்பீங்க. ஒரு வேளை கேன்சரை உங்களை டிஃபீட் பண்ணலாம். Don't let that be the case. டெய்லி நீங்க எந்திரிச்சு இந்த உலகத்தை ஃபேஸ் பண்றதுக்காக வீட்டை தாண்டி வெளியில திரும்ப வீட்டுக்கு போய் தூங்குற வரைக்கும் எவ்வளவு, எஸ்பெஷலி பெண்கள் எவ்வளவு போராடுறீங்க அப்படிங்கறது எனக்கு நல்லா தெரியும். அவ்வளவு போராடக்கூடிய நீங்க ஏன் உங்களுக்காக, உங்களுடைய நல்ல சந்தோஷமான வாழ்க்கைக்காக இப்படி இந்த ஒரு சின்ன விஷயத்துல கொஞ்சம் ஃபைட் பண்ண முடியாதா? Don't you think you're worth it? ரெண்டு மூணு அவ்வளவுதானா? You're not worth it? சரி, இதுதான் நான் சொல்ற வார்த்தை கவனமா கேட்கணும்னு சொல்றது. Are you not worth it? Yes. Yes. வாங்க மைக் முன்னாடி சொல்லுங்க. உங்க குரலை கேட்டு சத்தமா சொல்லுவாங்க. வாங்க வாங்க.
Yes, we are worth it. Yes, we are worth it. You want to try now? Yes, we are worth it. Yes, thank you so much. Yes, every one of you is worth it. And not only worth it, it's very needed. ஏன் தெரியுமா? பெண்கள் நீங்க நம்ம எல்லாம் நல்லா இல்லைன்னா இந்த சமுதாயம் வந்து முன்னேறாது. It's a fact. Society will stop with that. Because it is the mother's hand that feeds. It's the sister's hand that guides. It is the grandmother's hand that teaches. பெண்கள் நல்லா இருக்கணும். என் உண்மையை சொல்லணும்னா பெண்கள் நல்லா இருந்தா வீட்டுல இருந்த ஆண்களையும் அவங்க பார்த்துப்பாங்க இல்லைங்களா? இல்லைன்னா வந்து நீங்க அவங்கள பார்த்துக்க மாட்டீங்க. I have seen this so many times. So for me at the end of the day, யார் யாருக்கு உதவி பண்றாங்க, யார் யாரை காப்பாற்றுங்க எனக்கு தேவையில்லை. எல்லாரும் நல்லா இருக்கணும். Because it's a beautiful life. Don't waste your life facing illness. தடுக்க கூட என்ன சொல்ற தடுக்க முடிஞ்ச விஷயம் மட்டும் இல்ல, அது வந்து ஃபேஸ் பண்ண தேவையில்லாத சில விஷயங்கள் வந்து வாழ்க்கையில நம்ம வந்து ப்ரெஷஸான இந்த நேரம் வந்து வீணாக்க வேண்டாம். சந்தோஷமா வாழுங்க. Live wholeheartedly, live gloriously and joyfully. இதெல்லாம் வேணும்னா you have to live healthy. I really want to say from the bottom of my heart, இன்னைக்கு இந்த ஹேர் டொனேஷன் டிரைவ் ஆர்கனைஸ் பண்ணி எல்லாரையும் இங்கே கூப்பிட்டு வந்து ஆனர் பண்றதுக்கும் சொசைட்டில அந்த ரெகக்னேஷன் கொடுக்கறது அப்படிங்கிறது வந்து ரொம்ப அருமையான விஷயம். நிறைய பேருக்கு புரியாது ஹேர் டொனேஷன் பண்றதுலாம் ஒரு பெரிய விஷயமா, அதுக்கு ஏன் எவ்வளவு பெரிய ஆர்ப்பாட்டம் பண்றாங்க அப்படின்னு சொல்லி நிறைய பேர் நினைப்பாங்க. இப்போ டொனேஷன் பண்ணவங்க பாதி பேர் கூட அவங்க செய்யற அந்த அருமையான வேலைக்கு பின்னாடி எவ்வளவு அர்த்தம் இருக்கு, ஒருத்தங்களுக்கு அது ஒரு உயிர் பிரச்சனை அப்படிங்கிறது புரியாமலேயே மனசுல இருக்கிற ஒரு நல்ல எண்ணங்களோட அப்படியே செஞ்சிருவாங்க. சில பேர் அப்படியே வாழ்க்கையில நல்லது யோசிக்காம செஞ்சுட்டே போவாங்க. எல்லாரும் நல்லா புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு நான் சொல்றேன், நான் அந்த இடத்துல இருந்திருக்கேன். எனக்கு கீமோதெரபி ட்ரீட்மெண்ட் நடந்தது, ரேடியேஷன் நடந்தது, முடியெல்லாம் கொட்டிடுச்சு, ஐப்ரோஸ் கூட இல்லாத மாதிரி ஆயிடும். எனக்கு ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை, ஏன்னா என்னை பொறுத்த வரைக்கும் முடி தானே, நான் இருந்தா தானே மறுபடியும் வளரும். நான் இருக்கிறது முதல்ல நான் முயற்சி பண்றேன் அப்படின்னு அதை நான் கண்டுக்கல. இப்ப ட்ரீட்மெண்ட் பண்ணும் போது சரி, என்னோட ட்ரீட்மெண்ட் முடிச்சு நான் நிறைய பேரை மீட் பண்ணும் போது சரி, I was very shocked to hear one response from people. ஐயோ எனக்கு தெரிய வேண்டாம் மேம், எதுக்குங்க உங்க லைஃப் சம்பந்தப்பட்ட விஷயம் தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு நீங்க ஏன் தயங்குறீங்க? இல்ல இல்ல தெரிஞ்சா கீமோதெரபி எடுக்க வேண்டி வரும், அப்போ முடியெல்லாம் கொட்டிடும் மேம். நிஜமா சொல்றேன், ஆனஸ்டா சொல்றேன், முதல்ல எனக்கு புரியல இந்த பயம் என்னன்னு. அதுக்கப்புறம் போக போகதான் புரிஞ்சது. இந்த சமுதாயத்தை வாழ்றதுக்கு ஒரு மனுஷனுக்கு பெண்ணா இருந்தாலும் ஆணா இருந்தாலும் உலகத்துக்கு காட்டுற அந்த இமேஜ் வந்து ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம். பிலிம் இண்டஸ்ட்ரியிலயோ இல்ல கேமரா முன்னாடியோ இல்ல பொது வாழ்க்கையில இருக்கிறவங்களுக்கு மட்டும் இல்ல, எல்லாருக்கும் காலையில எழுந்திரிச்சு கண்ணாடியில பார்த்து நல்லா தலை சீவிட்டு பொட்டு வச்சுட்டு நம்ம வெளியில வரோம்னா, because we like to show a nice beautiful face to the world. It is our self-confidence, it is our image, it is our identity. அது மட்டும் இல்ல, but it's an important part of that. என்னைக்கு இந்த விஷயம் நான் உணர்ந்தேனோ அப்போ தலைமுடியினுடைய இம்பார்ட்டன்ஸ் எனக்கு தெரிஞ்சது. நான் வந்து இவ்வளவு தூரம் முடிய வந்து நான் வளர்த்தி இருக்கிறதுக்கு காரணம் இது வந்து ரொம்ப மெயின்டெனன்ஸ் கொஞ்சம் அதிகம். எனக்கு இவ்வளவு டைம் இல்லை in my daily life to take care of it. But I make that effort. ஏன்னா I understand கேன்சர் ட்ரீட்மெண்ட் ஃபேஸ் பண்ணிட்டு இருக்கிற ஒருத்தங்களுக்கு கேன்சர் ஃபேஸ் பண்ணி வெளியில வந்து நல்ல முன்ன எப்படி இருந்தாங்களோ அதே மாதிரி இருக்கிறவங்கள ஒரு தடவை நம்ம பார்க்கும்போது
மனசுக்கு ஒரு நல்ல தைரியம் கிடைக்கும். அந்த ஒரே ஒரு காரணத்துக்காக தான் நான் முடிவு வளர்ந்துருக்கேன். To show people I was there, I had no hair and now I'm fine. So எனக்கு இந்த மாதிரி இருந்தா கண்டிப்பா உங்களுக்கும் இருக்கும். இன்னைக்கு ஹேர் டொனேஷன் பண்ண ஒவ்வொருத்தவங்களும் I want to tell you, வெறும் தேங்க்ஸ், வெறும் நன்றி மட்டும் இல்லை. நீங்க உயிருக்காக போராடி இருக்கிற ஒரு ஜீவனுக்கு வாழ்றதுக்கும் போராடுறதுக்கும் தைரியமும் தன்னம்பிக்கையும் கொடுத்துருக்கீங்க. உங்களுக்கு எவ்வளவு பெரிய நன்றி சொன்னாலும் போதாது. You have my gratitude for giving of yourself and உங்களை மாதிரி மற்றவங்களையும் இன்ஸ்பயர் பண்ணதுக்காக ரொம்ப 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 நன்றி. ஆனா கொஞ்சம் சென்டிமெண்ட்ல பேசுனதுனால முன்னாடி சொன்னதெல்லாம் மறந்துடக்கூடாது. ஓகேங்களா? You are all worth it. Each one of you is precious. உங்க லைஃப் வந்து நீங்க சந்தோஷமா முழுமையா வாழணும். அதுக்கு நீங்க ஹெல்த்தியா இருக்கணும். எனர்ஜி அதிகமா இருக்கா வேற எதுலயோ ஸ்பெண்ட் பண்ணுங்க. கையில பணம் அதிகமா இருக்கா வேற ஏதோ போய் வாங்கிக்கங்க. ஹாஸ்பிட்டல் பில்ஸ்லயும் டாக்டர் பில்ஸ்லயும் மருந்து செலவுலயும் எல்லாம் ஸ்பெண்ட் பண்ணாதீங்க. எக்ஸாக்ட்லி. Be happy. Life is meant to be lived, not fighting off illnesses. So எந்த நோய் எந்த வியாதி வந்து நம்மளால தடுக்க முடியுமோ அதுக்காக நம்ம வந்து கொஞ்சம் கவனமா இருந்து புத்திசாலித்தனமா வாழ்ந்து நல்லா இருப்போம். அந்த கேன்சர் முன்னாடி நம்ம ஓடுவோம், அது பின்னாடி தொடச்சிட்டு வரோம் அது பாட்டுக்கு. ஓகே? Live life, be happy and be very very healthy. Thank you so much. I love each one of you and God bless everyone. Thank you. Shri V. Ramachandran sir to give away the donation of 1 lakh rupees to Life Against Foundation. We will also be giving an MOU to fully sponsor the education of 3 engineering students. ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் வந்து நான் ஷேர் பண்ண விரும்புறேன். நம்ம ஃபவுண்டேஷன் லைஃப் அகைன்ஸ்ட் ஃபவுண்டேஷன் அப்படிங்கிறது என்னுடைய கேன்சர் பயணத்தை ஷேர் பண்ண ஆரம்பிச்சதோட பிறந்ததுன்னு சொல்லணும். அதாவது என்னுடைய அனுபவத்தை பத்தி நான் 4 பேர்கிட்ட 10 பேர்கிட்ட அதுக்கப்புறம் பெரிய பெரிய கூட்டங்களோட நான் ஷேர் பண்ண ஆரம்பிக்கும் போது எல்லாருக்கும் ஒரு வித்தியாசமான ஒரு ரியாக்ஷன் இருந்தது. அதாவது they started taking encouragement. அவங்க டெஸ்ட் பண்ணி வந்துட்டாங்க, நல்லதா இருக்காங்கல்ல, ஸோ நம்மளும் வந்து டெஸ்ட் பண்ணிக்கலாம், இல்லை நம்மளும் ட்ரீட்மெண்ட் எடுத்துக்கலாம், இல்லை எங்க அம்மாவை நான் கூப்பிட்டு போறேன், இல்லை எங்க அப்பாவை நான் கூப்பிட்டு போறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு தைரியம் வர ஆரம்பிச்சது. So this journey started going forward and we became Life Against Foundation. ஹெல்த் அப்படிங்கிறது தனியா வராது வாழ்க்கையில. ஒரு நல்ல புரிதல் இருக்கணும், அதுக்கு ஒரு நல்ல கல்வி வேணும். ஸோ ஹெல்த் அண்ட் எஜுகேஷன் வந்து நம்மளுடைய மெயின் கோர் ஐடியல், எங்க கோல். அண்ட் லைஃப் அகைன்ஸ்ட் ஃபவுண்டேஷன் வந்து எல்லாருக்காகவும் இருக்கு. இது நாங்க மட்டும் நீங்க மட்டும் அந்த மாதிரி இல்லை. எவ்ரிபடி இஸ் வெல்கம் டு பி அ வாலண்டியர். நாங்க எல்லாருமே வாலண்டியர். வி ஆல் கெட் டுகெதர். எங்களால டைம் கொடுக்க முடியுதா டைம் கொடுப்போம், ரிசோர்ஸஸ் கொடுக்க முடிஞ்சா கொடுப்போம், எங்களுடைய எக்ஸ்பர்டீஸ் ஒரு விஷயத்துல கொடுக்க முடிஞ்சா அதை டொனேட் பண்ணுவோம். ஸோ வாட் எவர் எனிஒன் கேன் டூ இஸ் மோஸ்ட் வெல்கம். வென் உங்க காலேஜ்ல இருந்து என்ன கான்டாக்ட் பண்ணியிருந்தப்போ இந்த மாதிரி ஹேர் டொனேஷன் ட்ரைவ் பண்றோம், நீங்க வந்தீங்கன்னா நல்லா இருக்கும்னு கேட்டதுக்கு நான் சொன்னேன், இல்லைங்க நான் வர்றது வந்து ரொம்ப கண்டிஷனலா இருக்கும். நீங்க வந்து லைஃப் அகைன்ஸ்ட் ஃபவுண்டேஷன் இல்லை, பட் பீப்புள் ஹூ ஆர் டிபெண்டிங் ஆன் லைஃப் அகைன்ஸ்ட் ஃபவுண்டேஷன் சப்போர்ட்காக என்ன பண்றீங்க?
எங்க அம்மா எப்பவுமே சொல்லுவாங்க, குழந்தை அழுதாதான் அம்மா கூட வந்து சாப்பாடு கொடுக்கும் அப்படின்னு. I was so touched and it was such a beautiful thing when I heard their reply. எப்படி சப்போர்ட் பண்ண முடியுமோ நாங்கள் சப்போர்ட் பண்றோம் அப்படின்ட்டு. இப்போ நம்ம வந்து எக்ஸ்டெண்ட் பண்ண போற அந்த ஒரு டாக்குமெண்ட்டும் அவங்க உங்க எல்லாருடைய ஆன்கோயிங் சப்போர்ட் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி எனக்கு உறுதி கொடுத்தாங்க. இன்னைக்கு இந்த ஒரு விஷயத்தினால எத்தனை பேருடைய லைஃப் வந்து இன்னைக்கு மாற போகுது. படிக்கணும் துடிக்கிற நல்ல திறமையான குழந்தைங்களுடைய லைஃப் மாறப்போகுது. அவங்களுடைய ஃபேமிலி மட்டும் இல்ல, அவங்களுக்கு அடுத்தடுத்து வர்ற ஒவ்வொரு தலைமுறையும் இந்த ஒரு சின்ன வேலைனால எல்லாமே மாறப்போகுது. எத்தனை பேருடைய லைஃபை வந்து நீங்க சேஞ்ச் பண்ணிருக்கீங்க அப்படிங்கிறது உங்களுக்கு தெரியும். பட் இருந்தாலும் நான் சந்தோஷத்தோடையும் ரொம்ப கிராட்டிடியூடோட நான் இன்னைக்கு இந்த விஷயம் வந்து உங்களுக்கு சொல்ல விரும்புறேன். Thank you so much. Continue doing whatever you can at any level for whoever needs help. Thank you so much. Now, our Deputy Chairman will hand over the check of 1 lakh rupees Life Again Foundation and also the MOU to Dr. Manu. So this is for the next 3 years, 3 seats in the engineering college is granted for the Life Again Foundation nominated students. We're happy to inform you this thing. Not only 3 years, it will keep continuing and only for the Sorry for that, please continue. We request our guests to follow. So by the MOU, we are going to sponsor 3 engineering students every year for all the upcoming years, and these 3 students will be nominated by the Life Again Foundation.
We request our guest of honor, Mrs. Gautami Karimala ma'am, to give us a certificate of appreciation to our hair donors. Ms. Abhinami. Ms. Abhinami, Ms. Akshita, Ms. Amrita, Ms. Arunmozhi, Ms. Ahima. Ms. Ashley. Ms. Ashmita. Ms. Adira. Ms. Balapriya. Dr. A.K. Jayamala. Dr. U. Kartika Priyadarshini. Ms. E. Sarika. Ms. S. Fatima. Ms. G. Kritika. Ms. S. Gayatri. Ms. J. Niveda. Ms. K. Janvika. Ms. Josephine Manisa. Ms. S. Kavya. Ms. A. Logeshwari. Ms. P. Niranjana. Ms. G. Niranjana. Ms. Pavitra Balashankar. Ms. J. Pragati. Ms. Sri Rajolin. Ms. Riteshwari. Ms. Samyukta. Ms. Aparna Shri. On behalf of Ms. Sabrita, her mother will introduce the certificate.
Ms. K. Shifa. Ms. Sidra Mohammed Rafi. Ms. M. Soumya. Ms. P. Sudeksha. Ms. T. Rageshwari. Ms. K. Tanuja. Ms. Tasneem Nazar. Ms. Vaidishwari. Ms. Vaishali. Prabha Samshudi. Dr. Abdul Rashid Razia. Ms. Neelavati. Mrs. M. Vijayalakshmi. There's a student from Delhi College to come here and receive your certificate. Akhila. Ms. P. Ashwini. Ms. S. Akshaya. Ms. P. Aarti. Ms. P. Padmapriya. Ms. S. Divyadarshini. Ms. I. Nikita. Ms. S. Kirtana. Ms. S. Madhu. Ms. N. Malati. Ms. T. Sai Amrita. Ms. R. Sangeeta. Ms. K. Sarada Devi. Ms. Shifana Parveen. Ms. N. Srimati. Ms. S. Sujita. Ms. Vaishali.
Ms. Vaishali Kartika. Request the engineering college students to collect their certificate. Ms. G. Akila. Ms. B. Asha. Ms. B. Ashwini. Ms. S. Bhagyalakshmi. Ms. P. Deshna. Ms. K. Divyapriya. Ms. Itay Mori. Ms. S. Jyotika. Ms. P. Kartika. Ms. K. Kaviyarthi. Ms. S. Kirti. Ms. A. Lakshmi. Ms. E. Narli. Ms. P. Pragadeshwari. Ms. J. Prashanti. Ms. K. Praveena. Ms. M. Priya. Ms. F. Priyadashni. Ms. S. Sharmila. Ms. B. Sindhuja. Ms. Shri Saubhagya Lakshmi. Sorry, Ms. B. Sauparnika. Ms. R. Sudhana. Ms. S. Palanmati. Ms. S. Vaishali. Ms. T. Vaishali. Mrs. Anjulajan. We request the security students to collect their certificate. Ms. Augusta. Ms. P. Darshini. Ms. K. A. Jennifer Priya. Ms. K. Sumudini. Ms. G. V. Lakshana. Ms. K. Nandini. Ms. I. Nazrin. Ms. G. Raghavi. Ms. G. S. Saranya. Ms. K. Shruti.
Ms. D. Soumya. Ms. Sri Gadalakshmi. Ms. Devipriya S. Ms. Ritika. We have the students of pharmacy with us now. Next will be Ms. S. Lokeshwari. Ms. Pavitra Kalmanandan. Sorry, Ms. Pavitra Parandaman. Ms. P. Priyadarshini. Ms. S. Saranya. Ms. K.C. Shivashankari. Ms. D. Subbalakshmi. Ms. J. Sunita. Ms. Carolyn Grace. Mrs. Kavya. We request the MIT students to collect their certificate. Ms. Brenda. Ms. Yashwini. Ms. Jersey. Ms. Keertana. Ms. Urmila. Ms. Parmeshwari. Ms. B. Raghavi. Ms. S. Rajalakshmi. Ms. B. Ramya. Ms. Subbalakshmi Devi. We request the Icon College of Nursing to come and collect your certificate. Professor Mallika
I. Agalya, Mrs. M. Agalya, Mrs. N. Anandi, Mrs. M. Anita, Ms. R. Anita, Ms. P. Aarti, Ms. A. Ashwini, Ms. S. Ashwini, Ms. Aisha Fatima, Ms. Pamina, Ms. Bamini, Ms. Bhavatarini, Ms. P. Deepa, R. Devarashmi, Ms. N. Kirtana, Ms. R. Divya, Ms. B. Divya, Ms. B. Divya, Ms. Ilamati, Ilavarati, Ms. S. Devilarati, Ms. L. Gayatri, Ms. A. Gunalakshmi, Ms. S. Harani, Ms. R. Harani, Ms. R. Hema Malini, Ms. B. Indumati, Ms. T. Jamuna, Ms. R. Janani, Ms. S. Jayanti, Ms. M. Kalpana, Ms. S. Kamali, Ms. Kavita, Ms. P. Kavya, Ms. B. Kirtana,
Puducherry. Ms. G. Lakshmi Vidya. Ms. N. Lavanya. Ms. S. Lavanya. Ms. Manivedalai. Ms. K. Meenakshi. Mr. M. Mohana. Ms. R. Mohana Brinda. Ms. B. Mohana. Ms. K. Monisha. Ms. S. Narmada. Ms. B. Nishanti. Ms. P. Nityashree. Ms. S. Nitya. Ms. R. Nityashree. Ms. A. Niveda. Ms. A. Niveda. Ms. R. Pomkari. Ms. T. Pragati. Ms. Preeta. Ms. A. Priya. Ms. S. Priyadarshini. Ms. G. Priyanka. Ms. N. Puducherry. Ms. R. Punita. Ms. G. Ramya. Ms. G. Ramya. Ms. S. Ramya. Ms. P. Ranjita. Ms. M. Ravina. Ms. S. Reshma. Ms. R. Roshima. Ms. N. Ritika. Ms. P. Rupavati.
Roshni, Ms. D. Ruby Prasanna, Ms. J. Sandhya, Ms. G. Sanghavi, Ms. S. Sansika, Ms. Shanti, Ms. P. Sasikala, Ms. G. Kavita, Ms. J. Shalini, Ms. R. Shanmugapriya, Ms. J. Shantini, Ms. B. Sharmati, Ms. A. Sharmila, Ms. S. Shivapriya, Ms. S. Shivaranjani, Ms. D. Neha, Ms. Jen Sneha, Ms. J. Sonali, Ms. S. Padmamukhi, Ms. B. Saundravalli, Ms. H. Sephira, Ms. E. Sudhalakshmi, Ms. A. Suganti, Ms. K. Suganti, Ms. G. Sugandhya, Ms. A. Sugandhya, Ms. R. Tamirasi, Ms. Vasanta Mila, Ms. Veronica, Ms. Vijaypriya, Ms. Vinita, Ms. C. Vinodini, Ms. A. Vinodini, Ms. P. Vishnupriya, Ms. P. Yashika, Ms. S. Shivashri, Ms. A. Yoshi,
representative. We have first Ms. Sri Saranya. Mrs. R. Saranya. Mrs. S. Chowdhury. Mrs. P. Kala. Mrs. B. Kausalya. Mrs. A. Rajavalli. Mrs. K. Abhirami. Mrs. R. Kirtana. Mrs. R. Kirtana. Mrs. R. Kirtana. Mrs. K. Jayachitra. Mrs. V. Satya. Mrs. D. Mahalakshmi. Mrs. K. Gayatri. Mrs. S. Jayakala. Mrs. M. Divya. Mrs. N. Shalini. Mrs. K. Shahid. Mrs. B. Rajalakshmi. Mrs. D. Rajalakshmi. Mrs. N. Vasanti. Mrs. Selva Tamil. Mrs. S. Selva Tamil. Mrs. Kati Shai. Ms. Agnes. Ms. Agnes Visala Mary. Ms. Arulmozhi A. Mrs. Arulmozhi A. Ms. S. Selvarani. Ms. R. Sandhya. Ms. Janani Subramanian. Ms. Janani Subramanian. Ms. A. Andarasi. Ms. R. N. Saranya. Ms. M. Jayavani. Ms. P. Kamarasi. Ms. Usha S.
Kalimuri. Ms. N. Meenakshi. We request the students of these schools hospitals to collect the certificate. Ms. V. Sandhya. Ms. V. Sandhya, Ms. R. Nalini. Thank you, ma'am. Ms. Jayarani. Ms. Sandhya. Ms. R. Nalini. Ms. V. Sandhya. Thank you, ma'am. Kindly take the seat.
Anusha, Mr. Durai Yadav, Mr. S.T.S. Balaji, Mr. Vasif Khan, Mr. Ashwin Roshan, Mr. Rainesh Roshan, Mr. Kamalendran, and Mr. Shivakarthikeyan from Sri Venkateshwara Dental College. They will be performing a skit on cancer awareness for us. Sometimes the system goes wrong, an uncontrolled number of cells grow, which leads to cancer. A warm welcome to each one of you over here. We students of Dental College find immense pleasure in performing this cancer awareness quiz to all of you. Scene 1, oral cancer. ஹலோ மீரா, சொல்லு மீரா. உங்ககிட்ட ஒன்று சொல்லணும். என்ன மீரா சொல்லு. இது செட் ஆகாது. இப்போ என்ன மீரா ஏதோ சொல்றேன், செட் ஆகுது அப்படின்னா இது விட்டுறாது. மீரா 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 அவளே செட்டில் ஆயிடுச்சு மச்சான். உனக்கு ஒரு லைஃப் இருக்குடா, அதை புரிஞ்சுக்கூட மச்சான். மச்சான் உனக்கு ஒன்றும் தெரியாதுடா, நீ போடா. இப்ப புரியாதா உனக்கு? ஆனா பின்னாடி வரமாட்டேன் மச்சான், புரிஞ்சுக்கூடா.
அண்ணா வாய்தான் ரத்தம் வர மாதிரி இருக்குது. புரியாது மச்சான், உனக்கு கடைசியில் அவன் வரமாட்டான் மச்சான். மச்சான் எங்கடா இருக்கிற? சீக்கிரம் வீட்டுக்கு வாடா. என்னன்னே கேட்ட மச்சான், நாளைக்கு வாயெல்லாம் வலிக்குது, ரத்தம் ப்ளீடிங் ஆகுது மச்சான். சரி மச்சான், ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை, பாராக பத்துறாங்களா? டாக்டர் என்னாச்சு தெரிஞ்சுக்கலாமா? டாக்டர் சிகரெட் ஆல்கஹால் ஹேபிட் ப்ராப்ளம் ஆயிடுச்சு டாக்டர். ஓகே. இப்போ என்னன்னா ப்ளீடிங் ஸ்வெல்லிங். ஓகே ஓகே ஓகே, நோ ப்ராப்ளம், நான் செக் பண்ணுறேன். ஆரம்பிங்க. ஓகே. இங்கே தான் வலிக்குதுண்ணா? வலிக்குதா? ப்ளீடிங் இருக்குதா? ப்ளீடிங் இருக்குங்க. எப்போலேருந்து இருக்கு? காலையிலேருந்து டாக்டர். ஓகே, நோ ப்ராப்ளம். ஆக்சுவலி அவருக்கு அந்த ரஃப் மாதிரி ஃபார்மாக இருக்குது. ஆக்சுவலாக கட்டி ரெண்டு வகைப்படும். ஒன்று கேன்சர், இன்னொன்று வந்து நார்மல் டியூமர். நார்மல் டியூமர்னா பிரச்சனை இல்லை, பட் இட் சீம்ஸ் டு பி கேன்சர். ஸோ ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. வி கேன் டூ அ பயாப்சி. அதுக்கப்புறமா நம்ம வந்து ப்ரொசீட் பண்ணலாம். ஓகே, நீங்கள் பயாப்சி எடுத்து ரிப்போர்ட் எடுத்து வந்துருங்க. ஓகே. Sure. Report coming. So, good. It seems to be a cancerous tumor. Avukku mouth cancer irukku. So, stage is தாண்டிடுச்சு. So, we should do only surgical methods தான் இப்போதைக்கு பண்ண முடியும். No, we should do only surgical. So, அவ்வளோ சொன்னேன் மச்சான், கேட்கலடா. மச்சான் அனுபவத்தில் சொல்றேன் மச்சான். Oral cancer. Cancer that develops in any part of the mouth. It ranks among the top 3 types of cancer in country. In India, over 5 people die every hour, every day because of oral cancer. Risk factors include tobacco usage, heavy alcohol consumption, and human papillomavirus infection. The symptoms are sore that doesn't heal, lumps or red white patches inside the mouth, loose lips. The treatment depends on stage of cancer. It includes surgery, radiation therapy. In some cases, chemotherapy may require. Oral cancer is fairly common and very curable if found at an early stage. Seen through breast cancer,